Good afternoon, students. In the previous class, we discussed with the labor cost. Labor cost. What is a labor cost? What are its ingredients, or what is the content with regard to, or what are the types? Direct labor cost and indirect labor cost, and what is the difference between that one, and how this labor cost is to be controlled, and what is the objectives with regard to such a thing to be done. So, what are the main consequences with regard to such a thing? Means how or what, for what purpose this labor cost is to be controlled. And in the last class also, we discussed with the time booking as well as the timekeeping department, and what are the differences between that, and what are the methods for such a labor costing, isn't it? Methods for labor costing. Then the time booking department. Then what are the essentials of a good costing or good labor costing system? Till that we see in the previous classes. So today we will go to the next part. So the essentials of a good costing system that we see, isn't it? Till that we see in the previous classes, and the methods of costing. Today I am going to start with how a wage is to be paid to the worker. Or for that purpose, there are several types of a wage system. So that is systems of wage payment. Systems of wage payment, how it is to be paid. So we will see in detail that one. Wages are the remuneration for the labor which are paid as a return for the efforts of that workers put in. So, if in the direct material cost and in the direct labor cost, whatever the worker is to be performed there, then he will get a remuneration for that. That remuneration for the labor hours spent in that production process, that is called wages. So, wages are the remuneration for the labors which are paid as a return for the efforts that the workers put in. Wages paid to the direct or indirect workers are calculated on the basis of the scale of pay and other allowances admissible as per the terms of the employment. So, wages paid to the direct and indirect labor or indirect workers are calculated on the basis of the scale of pay and also the other allowances. Scale of pay, wages in the base scale of pay base it is to be paid to the workers, and also along with that other allowances also to be added. Then systems of wage payment or methods of labor remuneration may be broadly classified into two. That is, one is the time rate system, another one is the piece rate system. So based on time and based on the production. So that is C, remuneration on the basis of the time and remuneration on the basis of the result. The result in the sense means the output, production. So these are the two types, time rate system and the piece rate system. However, for convenience, different methods of remuneration may be broken down into following 6 heads. That is, the time rate system, under that 3 is there. Number 1 is at ordinary level, sadharana case level. Pinne, higher time rate at higher efficiency level, higher time rate at a higher efficiency level. Third is, what is that? Differential time rate system. Pala samayathulla. Differential time rate system. So we will start with the problems also from here. So time rate system at ordinary level, sadharana level, then
higher time rate system at higher efficiency level. അങ്ങേയറ്റ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ സമയത്ത് ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഓർ ആ സമയത്തുള്ള ഉൽപാദനം എന്താണെന്നുള്ളത്. Then differential time rate system. While the piece rate system, under that straight piece rate system with a guaranteed time rate and differential piece rate system. So differential time rate is the differential piece rate system. So under the differential piece rate system, there are again classified into Taylor's differential piece rate system, Merrick's differential piece rate system, Gantt, task and bonus plan. So that is the piece rate system, isn't it? So straight piece rate system with a guaranteed time rate and differential piece rate system, where this is to be further classified into Taylor's differential piece rate system, Merrick's differential piece rate system, and Gantt, task and bonus plan. And the third one is, so one is time rate system based on the time, another one is based on the result. Okay, so time rate system at ordinary level, higher time rate at higher efficiency level and differential time rate. While the piece rate system, straight piece rate system, നേരിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനറി ലെവലിന്റെ രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയോ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ടൈം റേറ്റ്, അതിന് സമയവും കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സമയവും കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉള്ള പേയ്മെന്റ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയോ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, വേർ 3 is there, that is very important. Taylor's differential piece rate system, Merrick's differential piece rate system, and Gantt, task and bonus plan. So that is the under the piece rate system also. Then another, the third one is premium bonus system. Premium bonus is to be given. So under that, how it is to be, we will see. Premium bonus system, wholesale premium plan, wholesale premium plan, and Rowan plan. So under the premium bonus system, wholesale premium plan is there, wholesale premium plan is there, and Rowan plan is also there. Then the group bonus system and co-partnership, profit sharing scheme, and non-monetary incentive. അതായത് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്, പണമല്ലാത്ത, ഓക്കെ, അതായത് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, ഷെൽട്ടർ, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അതായത് പണമല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കേസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇതിന് മുകളിലുള്ളത്? പണമാണ്. That monetary benefits are. Okay, so we will look into it in further, that is detail. One is the time rate based on the time, that is the 3 at ordinary level, higher time rate based on higher efficiency level and differential time rates. Second is the piece rate system, under that straight piece rate system, piece rate with the guaranteed time rate and differential piece rate system. Under the differential piece rate system, 3 is more classified: Taylor's differential piece rate system, Merrick multiple differential piece rate system, and Gantt, task and bonus plan. And the third one, other than the time and piece rate, is premium bonus scheme or premium bonus system. Under that, 3 sub classification: wholesale premium plan, wholesale premium plan, and Rowan plan. And the fourth one is group bonus system, co-partnership, profit sharing scheme, and above all, non-monetary benefit, means the fringe benefit. So we will start with the time rate system. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വേജ് പേയ്മെന്റ് ആണ് which one, the time rate system. So what is that? We will see in detail. Time rate system is a system of wage payment under which workers are paid on the basis of the time spent on jobs irrespective of the volume of output. So if the worker is spending on 8 hours for a particular work, based on the 8 hours, this is to be paid. 8 hours, this is to be paid. So that is, time rate system is a system of wage payment under which workers are paid on the basis of the time spent on the jobs, irrespective of the output, volume of output. ഉൽപാദനം നോക്കാതെ എത്ര സമയം ഒരു വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു, ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അതിന്റെ ബേസിൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ, that is a case of time rate system. Clear? The time spent may be an hour, a day, or a week, or a month. ഒരു മാസമാകാം, ഒരു ദിവസമാകാം, ഒരു ആഴ്ചയാകാം, അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂറാകാം, ഏത് വേണേലും ആകാം. So the total of the wages is calculated by multiplying the time rate with the time spent. For example, wages is equal to time worked into rate of wages. So if an employee works for 8 hours at an hourly rate of ₹100, amount will be how much? 8 into 100, 800. Because 8 hours spent on that particular work
with rupees 100 is agreed. So 100 into 800. Like the same, that is the time rate system. So suitability, why this is suitable to firms. Time rate system is suitable in the following situations where when it is difficult to fix the standard time for doing a job, ഒരു യഥാർത്ഥ സമയം, ഒരു particular time period സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസിൽ, then when quality of job is utmost important, quantity അല്ല quality ആണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ, when the job relates to office or clerical work, factory വർക്കിന് ഇത് പറ്റില്ല, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീ ഇത് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനാണ് സമയം അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് എങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്തനുസരിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, പേയ്മെന്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ്. So when the job relates to office or clerical work, when collective effort of a group of persons is necessary for the completion of a job, ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് group of persons in the effort is required. So when collective effort of a group of persons is necessary for the completion of a job, where mental work is involved, such as policy making and administration. So mental work is involved, such as policy making and administration. Then where machines and equipments used for production are delicate and very costly, and where the production process is complicated and demands higher degree of skill, talent, expertise. This is suitable because only hours is there. Based on the hours worked, it should be paid. So that is the suitability for with regard to time rate system. So students, hope you understand what is the time rate system. Based on the time spent on each job, he or she is getting benefited or he or she is getting paid. That is the time rate system. Next, objectives or merits of time rate system. One is simplicity, very easy to understand and calculate, because ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം അതിനകത്തുണ്ട്, 12 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 12 മണിക്കൂറിനനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. So that is, one is simplicity. So it is very easy to measure the time spent on the job and to calculate the amount of wages earned. Very easy to calculate it, very easy to understand it. So that is simplicity. Then next is security to the workers. അതായത് അവർ എത്ര പണി എടുത്താലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പേയ്മെന്റ് ഈസ് there. In the other case, whatever be the case, if the product output is produced and then only based on the output it should be paid. There is nothing that other than that. No time is there. എത്ര സമയം പണിയെടുക്കുന്നതല്ല, എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. So there should be some security to the workers in case of where the time rate system. So it gives the worker a feeling of security as he knows in advance what will be his total remuneration at the end of the period. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം, രാവിലെ 8 മണിക്ക് വന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് പോയാൽ ബാക്കി എത്ര സമയം അവർ ഇതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഇതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, they will get remunerated. So this will give him an assurance and he can plan his own expenditure accordingly. So that is the security to the workers. Then third is equality of wages. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇത് വരും, എന്ത്, പേയ്മെന്റ്, isn't it? Because എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ 1 മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കുറയും, because he is not spending that 1 hour on work. വർക്കിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ്, based on the time spent on each of the work, then only he is getting remunerated. So all the workers doing similar jobs get the same rate of wages and a sense of equality prevails among the workers. This sense of equality among the workers helps in the smooth working of the organization also. So that is the equality of the workers. That is, all of are getting remunerated in the same way because they are spent equally in the job. Clear? So that is simplicity, security to the workers and equality also to the workers. Then better quality is there. Fourth point is better quality. The produced item will be better in better quality. So where the quality of the products is more important than the quantity, time rate is more advantageous. അതായത് സമയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി, ഗുണനിലവാരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, such a case
quantity is not there, not so important. So, such a case, the time rate is more advantageous. Then, fifth point, less wastages. വേസ്റ്റേജ് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു. കാര്യം ഒരു ധൃതിയില്ല, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് അവരുടെ പണിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നു. 8 മണിക്കൂറെങ്കിൽ ഇന്ന് 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അടുത്തത് സെയിം രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നാളെ. അപ്പൊ എത്ര ദിവസം അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് wastage should be reduced to the least level. Under time rate, the workers need not speed up their operation to earn higher wages. So there will be less wastage of material and less wear and tear to the tools and machinery. So wastage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു. കാരണം എത്ര സമയം പണിയെടുത്താലും അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നവര് എത്രയോ സമയം, അതായത് അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ടൈം, the time spent on each work, അത് അവർ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. So that thereby less wastages. Then adaptability, it should be adaptable to all the workers. Adaptability. So what is that? System is adaptable to all kind of works. Even if a worker does a variety of job, he can be compensated on a time wage basis. So this is the case, adaptability. Then it should be acceptable to trade unions also. That's the main problem. Acceptable to trade unions. Labor unions always prefer the time wages, since this method ensures a stable income to all the employees, because whatever we this one producing, that should be getting remunerated based on the hours spent on each of the work. So that is acceptable to trade unions, because everybody is getting wages. So therefore, since this method ensures stable income to all the employees and ensures minimum living wage, അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ജീവിക്കാനുള്ള മിനിമം ലിവിംഗ് വേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. So that is the case, minimum living wage. So these are the merits with regard to this system, time rate system. There simplicity is there, security to the workers is there, equality of the wage payment is there, better quality is there, reducing the wastage, adaptable to the all the situations, and also acceptable to the trade unions, and ensuring minimum living wage that is to be provided to guarantee a minimum living wage to ensure a satisfactory standard of living. അവർക്ക് അവരുടേതായ standard of living maintain ചെയ്യാനായിട്ട് through this time rate system should be helpful. Then for these merits, there should be some demerits also. So we will look into that. What are the demerits? Inefficiency. So one of the demerits with regard to this is inefficiency of the management or inefficiency of the worker. Worker inefficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമമില്ലായ്മ. കാര്യം അവർക്കറിയാം എത്ര വർക്ക് ചെയ്താലും ഇത്രയും ഇത് അവർലി റേറ്റിൽ കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് വർക്ക് തീരില്ല. This system leads to inefficiency as there is no link between wages and productivity. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വേജസും ഉൽപാദനക്ഷമതയും തൊഴിലിന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷനും തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല ഈ ഒരു കേസിൽ. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്കറിയാം ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്ര അവറിന് അവർക്ക് ഇത്രയും പേയ്മെന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ they will delay the work also. So that is another thing. Workers may deliberately slow down the pace of work. So the movement of work should be delayed so far. That is the case. So one point is inefficiency. Inefficiency. Then another one, lack of motivation. Lack of motivation. So inefficiency ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് എത്രയാണെങ്കിലും ഇത്രയും പണിയെടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവർലി റേറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ എന്ത് മോട്ടിവേഷൻ, എന്ത് ഇത് കൊടുക്കുന്നു. So both efficient and inefficient workers are treated alike there in this system. So does not provide any incentive to the efficient people. അതായത് ഒരു ബോണസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കേസിൽ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ. So that is lack of motivation. Then increased supervision. Increased supervision. Time rate system leads to lower productivity. So strict supervision is required to ensure better productivity also. So that is the increased supervision.
time rate system leads to lower the productivity. Productivity കുറയ്ക്കാനും ഉണ്ടാകുന്നു. Then strict supervision is required to ensure better productivity. Then increased overhead rate. Expenditure level കൂടുന്നു. Increase the overhead rate. As the productivity is reducing, output also reduces because എത്രയാണെങ്കിലും എന്ത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അവര് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. കാരണം എന്താ? അത്രയും കൂടുതൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്തിനെ ഇതാക്കുന്നു? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിലേ ആക്കുന്നു. Because they will get remunerated based on the hours spent on each and every job, isn't it? So that is why overhead rate also should be increased, thereby output also reduces. That leads to increase in the overhead rate per unit. Then no motivation to improve. അവർക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല, എന്താ ഉത്തേജനവും കിട്ടുന്നില്ല എന്തിന്? To improve the efficiency as well as the productivity level. So no motivation to improve. Under the time rate system, the worker will be getting the usual rate even if he is less efficient. Inefficient efficient workers same rate ലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം based on the hours spent on each and every product or production. അവർ എത്ര അവർ അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവൽ അല്ല, അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ അല്ല. So that there should not be any motivation to improve their performances. So these are the demerits with regard to time rate system, where inefficiency, lack of motivation, increased supervision, increased overhead rate, and no motivation to improve this thing. Then methods of time rate system. We see different methods with regard to the time rate system. That is, first is time rate system at ordinary level. സാധാരണ കേസിൽ under this method, a worker is paid on the basis of the time spent by him. Time for the purpose may be an hour, a day, or a week, or a month. When the payment is made on the basis of the hours worked by the employee, his wages shall be calculated as follows. That is, in what way it is to be? Wages, hours worked into rate per hour. If the hour, for example, if the hours worked is 48 and the rate per hour is rupees 100, amount is wages is equal to 48 into 100, 4,800. Because each and every time he spent on that work with the agreed rate, 100 രൂപ agreed ആണ്, 48 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തെങ്കിൽ 4800 ആണ് അവന് കിട്ടുന്നത്, because 48 into 100. അതാണ് at ordinary level. First case. ഇനി second is higher time rate. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം, പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതിനകത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതിനകത്ത് ടൈലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ, മെറിറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ, ഇല്ലേ, ഗാൺ ടാസ്ക് ആൻഡ് ബോണസ് പ്ലാൻ, അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളത്. സോ അതുവരെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോക്കണം. എന്നാലും സോ ഹയർ ടൈം റേറ്റ് അറ്റ് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, it is a system of payment where more efficient workers are paid at a rate higher than that of the ordinary workers. അപ്പോൾ more efficient, കൂടുതൽ efficient workersന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? are paid at a rate higher than that of the സാധാരണ വർക്കേഴ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. In such a case, two rates are fixed, one for the lower efficiency and another for the higher efficiency level. Consequently, a high standard of efficiency and output are fixed for more efficient workers. If any worker cannot attain that level of efficiency, he is excluded from that scheme and is paid at an ordinary time rate. അതായത് ഒന്ന് ഓർഡിനറി ആയിട്ടും, അതായത് ഒരു രണ്ട് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ കൂടിയ ആൾക്കാർക്കും ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി ലെവൽ കുറഞ്ഞത് സാധാരണ ഓർഡിനറി ലെവൽ. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ദയർ, then they should pay more than the ordinary rate. If not, ordinary rate should be prevailed. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. So for the purpose, output and efficiency must be capable of being measured. It should be scrutinized, the output and efficiency. For example, time rate at ordinary level it is 100. Time rate at higher wage level 120. Standard output is 1000 units per week of 48 hours. 100% efficiency where standard output is 1000 units per week. 1000 units per week. 4 rupees 48 hours. 48 മണിക്കൂറിന് 1000 രൂപ വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. Okay, 10% efficiency ആണെങ്കിൽ. Then actual output for A is 850 units and B is 1100 units per week. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം
ആരുടെയാണ് ഇത് കൂടുതലെന്ന്. So A's case, B's case. So here time rate at ordinary level it is 100 and for higher level it is 120. ഒരു 20 രൂപ കൂടിയിട്ടാണ് time rate at higher wage level. നമുക്ക് നോക്കാം A's wages and B's wages. So the efficiency level, first of all, efficiency level, how much it is? എത്രയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? 850 units ആണ്. So 850 divided by this 1000 into how much? 100 is the normal rate, isn't it? So 85%. Okay, 85%. 85% എന്നുള്ള ഒരു rate that is to be set for which one? A's wages, so that eligible to get ordinary level because 100 less than ആണ്, isn't it? മറ്റേത് 1100. So B യുടെ എടുത്തേ 1100 divided by 1000 into 100. So percentage level എങ്ങനെ വന്നു? This one and this one, this one, this one. So 110%. Clear here? 850 is the actual output. 1000 is the remuneration. Standard output 1000 units per week for 48 hours. So in this case, how it is to be? The efficiency level need to be calculated. Efficiency level for A is 850 is the actual output, 1000 is the normal unit produced or അത്രയും യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം 850 യൂണിറ്റിന് 1000 യൂണിറ്റിന്മേലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 100 രൂപയാണ് നോർമൽ റേറ്റ്. അപ്പൊ ഓർഡിനറി ലെവലും എബവ് ദ ഓർഡിനറി ലെവലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 850 by 1000 into 100 ഉം 1100 divided by 1000 into 100. അപ്പം ഒന്നിന് 85%, ഒന്നിന് 110%. അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം that less than 100% that is at the ordinary level and more than 100% that is at the which level? At the other higher than the efficiency level, isn't it? So 85% അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? 48 into 100 രൂപ വെച്ച് 4800, isn't it? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 10 ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ലെവലാണ്. അപ്പം ഓർഡിനറി ലെവൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെയോ? യെസ്. How much? 48 into 120. 120 how it is to be? Higher efficiency level. So that is 5760 is the amount. So in this case, A is getting remunerated at the ordinary level and B is getting remunerated at the above the ordinary level, means higher than the efficiency level. So understood? This is the thing. അതായത് അവർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ആ റേറ്റില് ഓർഡിനറി ലെവലിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് വരുന്നു? അപ്പം 100ന് താഴെയാണിത് 85%, 100ന് മുകളിലാണ് 110%. അപ്പം 110% കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഹയർ ദാൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ലെവലും 100ന് താഴെ 85% കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഓർഡിനറി ലെവൽ. So this is the second case. What is that? It is higher time rate at a higher efficiency level because B is getting higher time rate at a higher efficiency level. See, 48 into efficiency level is 120 because 110% is completed the work, while this is 85% is only completed. So 48 into 100 this normal rate, and here 48 into 120, that is more than the higher time rate at higher efficiency level. So in continuation with that, third one is the differential time rate system, not the differential piece rate system. So one is at the ordinary level, another one is the higher rate at the higher efficiency level, and the third one is the differential time rate system. So that is the third one. Under this, different time rates are fixed for different levels of efficiency. ഓരോ ടൈം റേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓർഡിനറി ലെവലിനോട് 10% പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അതിന് വേറെ റേറ്റ്, എബവ് ദാറ്റ് വേറെ റേറ്റ്. അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈം റേറ്റ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി. എ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് up to which a worker gets normal time rate. If he crosses the percentage of efficiency, his time rate will increase step by step. From ഒരു particular efficiency level maintain ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ efficiency level maintain ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് താഴെ പോയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്ക് ഒരു ഓർഡിനറി റേറ്റും, അതിന് മേളിൽ പോയിട്ടുള്ളത്
അതിന് ഹയർ ദ റേറ്റും ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈം റേറ്റ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി. സോ വി വിൽ സീ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് in detail. Example are standard rate fixed for a worker is 50 units per day of 8 hours at rupees 100 per hour. So how much it is? 50 units of a worker, 50 units per day for of 8 hours at rupees 100 per hour. 100 രൂപ വെച്ച്. Then normal efficiency rate is 80%. Below which the standard rate is applied. Normal rate, okay, applied per hour. 100 രൂപ വെച്ച്. Between 80 and 90, 80% and 90% efficiency, the rate applicable will be, so this one is 100, this one is 102, 102 രൂപ വെച്ച്. And between 90 and 100, okay, then 104 per hour. Above 100%, it is then 100. So greater than 100%. So it is how much? Above 100%, 110. So these are the 4 cases. While 80% efficiency, 100 rupees normal rate. 80 to 90% is 102, 90 to 100% is 104, and above 100% is 110. Then, what is the payment to be made to the worker if he produces 38 units, 44 units, 48 units, and 56 units per day of 8 hours? 8 മണിക്കൂർ വെച്ച് 38 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ? പിന്നെയോ 44 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ? 48 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ? 56 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ? Based on the 8 hours work. 8 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഇതിന്റെ 8 hours പണിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 50 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് 8 hours at rupees 100. നോർമൽ റേറ്റ് 100 ആണ്. 80% എഫിഷ്യൻസി ആണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 100 രൂപ. 80 to 90 ആണെങ്കിൽ 102, 90 to 100 ആണെങ്കിൽ 104, and above 100 ആണെങ്കിൽ 110. So how it is to be? So we will calculate this as the rate of efficiency is equal to number of units produced. How much it is? Number of units produced is first case. 38 units എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് normal rate ആണ്, isn't it? So number of units produced divided by standard units fixed. So number of units produced by standard units fixed. Standard units fixed is how much? 50. 50 യൂണിറ്റ് ആണ് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് 38 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 38 divided by 50 into 100. So it is the percentage we get it, 76%. So 38 is what? First case. What is the payment to be made to a worker if he produces 38 units, 44 units, 48 units, and 56 units? Isn't it? So we will calculate it as separately. So rate of efficiency 38 by 100. So 38 by 50 into 100, it is 76. Like the same, 44 divided by 50 into 100. Then next is what? 48 divided by 50 into 100. And last case it is 56 divided by 50 into 100. So this is how much? 44 divided by 44 units in the 88%. Then 96% for the next case. Which one? 48 and 56%, it is 112%. So look, see how it is to be. Rate of efficiency is equal to number of units produced divided by standard units fixed into 100. So there should be 76%, 88%, 96%, and 112%. So first case 76%. 76, 88, 96, 112. ഈ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്കറിന് വേജസ് കൊടുക്കുന്നത്? സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് എത്രയാണ്? 78%. ദാറ്റ് ഈസ് സി 18
80 തന്നെയല്ലേ? 76 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 80 താഴെ. അപ്പോൾ ഓർഡിനറി ലെവൽ. അപ്പം എങ്ങനെ? 8 hours into 100, 800. First case. How it is to be? 78, 76 അല്ലേ? Yes, 76%. അങ്ങനെ 76% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതായത് 80% എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 80% അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി എങ്കിൽ ടൈം റേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100. 80 to 90 ആണെങ്കിൽ 102. Then 90 to 100 ആണെങ്കിൽ 104 and above 100 ആണെങ്കിൽ 110. So based on this രണ്ടാമത്തെ കേസ് എത്രയാണ്? 88%. 88% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 to 90ക്കകത്ത്. അപ്പം 8 into 102. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 96%. So it is in between 90 and 100. So 8 into 104. Then last case എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 112% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ്? 110. So 8 into 110. So this is 880. 8 into 104, it is 832. Then 8 into 102, it is 816. See, if the rate of efficiency is 76%, which one we will check it? The first one, because it is less than what? Less than 80%. അതാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ? നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫിക്സ് ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും 76 എങ്ങനെ കിട്ടിയ? എത്രയാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ? 38 യൂണിറ്റ്സ്. ആക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 50 യൂണിറ്റ്സ്. സോ 38 by 50 into 100. Second case 44 by 50 into 100. Third case 48 by 50 into 100. And fourth case 56 by 50 into 100. So in such a cases, what are this? 76%, 8 rupee, 8 hours, not rupee, 8 hours at the rate of rupees 100, because 76% it is less than the 80% normal rate, that is the assigned rate. Okay, then 800. Second is 88%. How it is to be calculated? 44 divided by 50 into 100, that is 88% in the second level. So 8 into 102, 860. Then the third case 96%. How it is? 48 by 50 into 100, 96%. So under the third case 104 into 8. And the fourth case 56 units divided by 50 units into 100. So 112%. So the more than the 100%. Above. So in such a case, see 8 into 110. In this way, different time slots or different time rates are to be fixed for each and every production or each and every work based on the rate of efficiency calculated. Understand? So this is the third point, third classification, differential time rate system. So at ordinary level, normal rate is to be. Then at a higher rate than the high efficiency level means normal rate നും കൂടുതലായിട്ട് എഫിഷ്യൻസിക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റേറ്റ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയോ? This is differential time rate system. Therefore, time rate system is what? Time spent on each worker on each job, and it is to be paid based on the time or the hours spent on each work. ഓരോ വർക്കിനും അവർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന എന്തിന്റെ ഇതാണ്? That is the time rate system. So what all we see today? The time rate system. Under the time rate system, 3 more classifications are there. At the ordinary level rate, then at a rate higher than the efficiency level, based on the efficiency level at a rate higher than the ordinary level, and also a differential time rate system also. Then next we see piece rate system in the next class. Before that, you need to understand this time rate system, because theory portions, this is very important from the labor cost. Hope you understand everything with regard to the time rate system. So please clear all your doubts as and when possible. Then please see the videos once I uploaded, and please clear your doubts. Please respond to that through personal WhatsApp messages. Thank you for the day.